attack the sector. Helen Salamawi. Thank you, Alien Amateurs Astrophotography. The way you had it going. سوينا هاتي كرهاس Kev Hiley, what's up, bro? If necessary, get the child said if necessary. I step.
With the T.R.A.P, the beast. I love that guy. Salam Abuna Gib Haile. You guys gonna make me get up. Good to see you. That's good. Thank you for the song choice. G'day, salam. I can't dance like my dad, and I tried. Man, that was a good song. I like that song. What did Takabo's? He's really good. Hagere. I could play one more song till more people come. Let's give it one more song, then I'll stop it in the middle. I'm going to discuss some touchy subjects today. Obviously, because I know they get mad about certain topics. How you doing, Asmeret Hafte? You know what I'm saying? So we have to talk about it. What are we going to do? Ignore it? So any song choice, let me see. I have another one. What did Takabo? I've never heard this one, Skinny. Try this one. Got another one. Let me see. It's Friday. It's Friday. 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 Fire. Oh, fired. You know the song that's metal? Well, the Takabo has that voice. Good to see you, Sarah. It's a lot to be, not really happy to celebrate a little bit. I don't know what he's saying. You better study, brother.
No, the world's changing, Hawati. Let me hear that. It's nothing much below. People getting cleaned up. Daniel Wall. Salam, salam. I can't read Arab. You know Arab highway. Okay. Salam, mashallah. Hey. Captain in the house, MESHREFET coming. Asia, Asia. Salam. Alula, Huddafa. They like to say Alula. Thank you, MESHREFET. Captain Eritrea, Huddafa. You call him TV every time or internet every time. You gotta find me Alula. Alula answer Huddafa. بتعامل على الجافة. Believe me. Thank you. Amina salam. Today we should make it short. Let's make it short. I want to discuss some stuff. Jannat salam. Isaias Eritrea Medikas Kalina. Asia Besina Job. Signa. فتاوينا مسيلنا متى بأفعدو حقنا وتا رقاتينا خلفزينا أدو بلنا لابدو أدو صغري سلام أدو دا كماليسا والعسكو قتلاتو لا زعلم أسرت حارس همت يوم وح قبل الله Adu بتعامل حياله. I don't care what anybody says about Adu. You don't have to like her. You can like her. The best of honey. Kula Alam, famous Koina like she's a superstar. South was the light. Change is coming. It is son. ما تقدر كله عدو هاتي هم الله خي ولا أخيهم الله خي. بصراحة بزين النمبر to call you. Chicago Army, that's my buddy. Change is coming. MashaAllah, change is coming. سمحواتي خانيكم أفار ذلك أرسمع ويرين في الجسد إنه يسأكم منه يسأكم علينا I don't know any other Eritrean superstar like Abiy. Yes, I appreciate that. But Eritrea, we have to look good. We have to look good. Like Eritrea, we're nice people, we're good people. I'm not coming to it's like it's Ara Lumber. Like Eritrea, we're good people. All right, thank you for coming. Today we got to talk about
Thanks, Beanie Man. Oh, perfect. Beanie Allo. I want you to be here. Captain, you don't actually want TDF and Eritrea, do you? I hope that's not what you're implying in your comment. John Smith, we'll talk about that. What is the alternative again? Zia Hatino Lo John Smith, Captain TDF of Eritrea Tiralium Neha, Homitwin Hazalaha Mishivlan and Hablo Loho. We could talk about it. That's why we're here. We're going to talk about it. So good. I'm glad you're listening, brother. So this is complicated. Here, let me read this paper. We have to remove Isaias Afwerki by any means necessary. John, do you agree with that? We all agree with that. Mish? Firki Blulo, Eritrawi, Sla Eritrawi Gudai Sla Zahona, Eritrawi notes all. That's what a lot of people are saying. Mish? Thank you, Alula. Gin, Eritrawi be Eritrawi notes all you below. Okay. Sama'allahu. Eritrea be Eritrea gin kanda amet is notes all. Salasa amet, Susa amet. It's a broken violin. See that it's out. Tasera. John? Yes, okay, I agree. Isaiah should only be removed by our people. Kanda amati nagin commendable. That sounds good. Hijimaz Isaiah hizbina is worried katul kollaha. Men hizbi trufa la khawru dozghal. Scanna garena yombaba lahu. If we let foreigners intervene, our country will be the next Libya or Syria. I agree and I also disagree. Khalid has been the Herna Isaiah Sauridua, Slaz Badalum, Badilum Yumalatimish, Gin Eritrea and Eritrea with Rahnots of the Kolaha, Anam Sahalahu, Abalot Haili, Abalot Logistics, Kamigerna no notes all, it has been Tadahimu, money's also. Men I say after diaspora Zelana, Sarawit Akib Nadina notes all, John Howard. We need the courage like we had in 19. No, that's the problem. Kulum to anyone, abzi diaspora hofinomalo. Many akibina na uzatu. Abe merit bere meritina na atu. Like what land are we gonna go through, bro? Come again, but Sudan dina na atu, but Tigray dina na atu, but Djibouti dina b'meni na atu. You see the problem? Salasa amet ilom knorudo. Firkana knorudo nidal. Firkana hani ansar knorudo nisar. We're jacked up, John. We're everywhere. Iti shigirna murad Isaias kamana. Shigirna haman Isaias ahonan. Iti ideology na Isaias shigirna. Hare ne Isaias fatwa. Hare ne Isaias salo. Hare na hamashin fatwa. Hare ne kologizai salo. So you really believe we can actually unite and move aside? We can. Eritreans can. Listen, there's two armies that are war tested. Kilte, Sarawit Aloab of the Horn, Al Sit Rasfata. Eritrea, Tigray. They're war tested. They're a force to be reckoned with. They're willing to fight. Mish Eritrean Falitina because the size Satra is full, Asitra is full. Tigray Hani, Alisa, they're war tested. Ethiopia is not war tested. Abiy Ahmed, Su quality versus quantity, I do on you. Come to Suza Hasbo, Sala Adi Suzuhona Abiy Ahmed, come to the Hasbo, Salam Abi. Your granny will be in a ditch. So will your young cousins. I got you, but listen, John, hold your hand and sing what that they will hold. By any means, such naive, perhaps, but listen. Abiy Ahmed, Sheh Koro Hizu, will get you Atullo. I know what Hader in there. Well, I Sheh Hamsit, majority of them could do some quality versus quantity. To filter experience Zelani versus just numbers. That's why cannon fodder you will to TDF.
يمطوا يخسرون يمطوا يخسرون سيل it's a game يمطوا يخسرون. This is not good. So nine deki is katuzalo abi. Now Amhara deki, na Romo nine deki. Whose children is he killing? For numbers. If you're trained and experienced, alaka numbers agid shakani. Hanti finja miti sabtkate type thing mentality. Tradika. So what I'm trying to tell you is, Abiy is not even it's not a threat to Tigray, to TDF. TDF da qaramna Abiy miskostoro. Yin kala additat da ato, bazin da matsu, Eritrea da ato, Salamina. Hey sister, how you doing? So you guys have to understand, political strategy in Abiy Ahmed is not a threat to Tigray. He's only a threat to Tigray because as a prime minister, he has network in Isaias Hagzanilo they would have chopped him in half. Special forces, they're not war tested like Eritrea and Tigray. No. Shigirnai TDF Zalo Haji is Sayasi. I know some and I know people don't want to accept this. Yin is Sayasi Shigirnai Tigray Zalo Haji. Nai TDF. It's a TPLF Zaraba Grafo. Halifu. Grafo. Melas, rest in peace. Leave him alone. TPLF excuse I bother no more. We're done with TPLF. TPLF. Way on it. Leave it alone. You're no longer fighting TPLF. Isaias is not fighting TPLF no more. Isaias is fighting Hizbi Tigray and TDF. You can't stop using TPLF as an excuse. But so God, how many years? What? Are we gonna go another 20 years? Okay, mo TPLF kaani their excuse go behoinkum kaani. Money na TPLF adimo Shabia Higdef. The same people wayana agame lim zatsarfu zolo abohom adetatkum isom yamantsiyamam TPLF. So if you really want to be truthful, when you're blaming TPLF, you're blaming yourself. Shabia. So kill that noise. Let's talk about strategic. Well, first, let's talk about removing Isaias by any means necessary. What does that mean? There's an elephant in the room right now. This is the first time ever I seen Eritrean Delay Fithi and Higdafawi Kasamamu. This is the first time Kamziri ever. First time. Usually, you never see Delay Fithi and Higdaf on the same sheet of music. Lately, I've been seeing Isaiah should have thought about that before he entered Ethiopia. That's what he thought about. He should have let them have their own civil war. He should have let TDF wax out Abiy Ahmed and just left it at that. And then that country would have dealt with itself. But he chose to enter Ethiopia. So Ethiopia, now we're in this mess. The problem with everyone, you always forget why we're there. You forget. You only talk about what's good for you, what your thought process is and how you see it. But you never want to discuss why we're in this situation. Meroni Chopper, Moroni, whatever name that is, he's saying TDF are punks. I beg to differ. Those punks just waxed Isaias and Abiy right out of their land, and they were outnumbered by 4 nations. So you're just talking hot air. You're not talking logical. Is it logical? Is it feelings? Get your feelings and your hate, remove it, and think logical. Logical Hassan. Is it Shigir Atina Zelana Eritrea? Be Isaias Afwerki. Facts. Mish Hijigin Abiy Harimu, Isaias Harimu. What are you going to do? What's the next move? Isaias Afwerki, no Rudolina. Let me tell you what strategic military operations in let me explain this to you. In the Harane, Hizbi Tigray TDF Mere. I'm going to look that way and I'm going to look this way.
Nemene Zoruro first. Who's the biggest threat to me? Ceasefire, Elon. Hezbi Tigray ceasefire, I believe. TDF ceasefire, I believe. They're like, you guys do what you want to do. We're not. We're going to do what we need to do. Okay. Get into bed bad Abiy Ahmed. Bridge Afrisua. Why? Why did he destroy that bridge? 2 reasons. Humanitarian aid, they're going to be coming after him. Abiy's scared. Abiy's terrified. TDF سجيرهم نابو ماتهم كاي قتلوا فرحيلو حجي ceasefire ndabalahane haguzuni ilu like a chicken with his head cut off running around asking for help. That's what Abiy's doing right now. Mish Hizbi Tigray withstood. What could you possibly take away from them? Tell me. What could you take away from them? You can't take nothing away from them. Kullu matsiyum, genocide, kill, kamzi, misra, muqtal, kullu matsiyum, and they survive. You can't take nothing away from them. If it's a jigna, you have to say it's a jigna. Wala fitowa, wala tsala ayo, jigna srah geru, jigna akhatu. Muntaha tublo. Huwa shi'irum gin weak. It's not how it works. It's not how life works, family. Logic. Eritrea, we were losing it. Logical thought process, not for all. BTPLF PTSD سلا رغيبكم BTPLF ترح كزارب تدخلوا والله تجزء تغيروز ريم زيون TPLF زارب زلوا جزء كو تغيري ملس زناوي حاليفو. It's over. You're not dealing with TPLF no more. إتي منجستي كتهرمه الله شعو جزء you're dealing with TPLF. نت حزبي كتهرمه الله again. You're dealing with the whole country. You can call it whatever you want. You're dealing with Hizbi Tigray. So, Kamegere Naina and Isaias Afwerki remove Ngobro. Some people are saying Eritrean removes Gobro. Conviction. Sahayal Zerabai. Which Eritrean good die. Eritrean Rahna Norido. Another 40 years. Arab Susa Ahmad Halifu. So another 40 years, Dina Hofnibel Sigab Eritrea to Torudo. Yamani monkey cuts out na Bidhari, Kurkurat that has out to Besaldi, Kasina Hofknibel Dina Sigab is worried against Salasarba. Oh, no. Sigab what does was damage? Comes he Sarahni Hoate. Belagikinan Haid. Logical, but the accents are looking logical. Let's speak logically. Okay, logically. Really, honey, it doesn't matter what you say. Wala Eritrean mzururo, wala delaikum bolu. It his bizit haramakhe. You think haray, oh. You think his bitigraism. Ashahad zat fu million people zat fu kulu khasaru. You think they're gonna say, oh, hakhom Eritrawi huatna. You think that's how life works? You don't get to control Eritrea Huate. Abz Shigr Silazatana. Slazatana Abz Shigri Huate. Ishatkum Aitulunukum money zorudo, money zomso, money zfardo. You don't get this choice. That choice was gone when Isaias got one holon after Howie. It's a choice not na. Kaidashiro. Kurida Akumalati. Her choice delihum. Schatkum tag govrehum Hawate. Come to Dawit Zgaberzolo, Kofilkum Kutrium. Satrahat Rifazala. Come Zilkum Kamai Kutrium. Say, what else are you going to do? Etak Ilaka. No, Ntailu. No, anyways, Isaias Musilukum Haguzuni Galeben Rumish. Okay. Up Hawatina. Can they Huatna Maitum Eritrawi? Can they Huatna Maitum? In time Machsel. Had a donkora Hassernan Kublokum again malady? Etium Hegdafawi to Obal was a locum. I Hassernan Kublokum Kolo. Ziblalo Hajigadna Gat Nrian Alanabzi. Social media, what's in Abalada Hijit Abalo.
أبلو تقلل أبي خير تقلل بقعات أبز حابيتكن اللي تبل نركن حزب التجراي كتشف شاف كله حج خاني فريحهم الله ناب إريتريا كأتو أبزي فيسبوك مصيوم إريتريا خايت أتو إلهم يفكروا how you gonna stop it and in there حزب التجراي نري you know what I would do and in the TDF in نري I'm talking logical مالتي بالlogic نحتزاريبنا مالتي تايمز قبركو أكيد سراويتي بدحريت Egypt قلاءاته preemptive strike مسكوركو and then you know what I would do or Sudan or another country surrounding Eritrea, Ethiopia. This is how TDF is thinking right now. You know, who's the most dangerous to Tigray right now? Abiy Ahmed, Isaias. That's the most dangerous person to Tigray right now. So now Eritrea Atiom. Is that what I tutsuluni. Ane minalbat. What if this happens? I don't want my brothers and sisters come out too. I don't. Gin. By any means necessary in time alati. TDF Atianab Eritrea. Abasmaran her Atia. Ne Isaias Buksado Hanik and Hutsato. And her Abila Atilato. And Taakum to go. Zuhusolu. This is what you need to be thinking about. You can say whatever you want to say. I'm just saying, what if it happens? Montai, options are malati. And that feelna tarkurihum. Oh, another 27 years TDF comes get them nadihum tulu. It's too quite sugar. And how read on that? TDF comes get nahatulu. TPLF kayurkum TDF. Adina meretna atom to president natna. Chachifamo katilomo firomna. In there comes a gaboruhani, husband haram again. Kamalas you. Isaias Tamalisuha, Karmon commits you again. Mish? Omon times go. Coffee lumdum, Nana Hatamana Hof Zulu. Atiamdum Zotsuano Isaias. Ana Hasobuli Mzabokuzolo. Itigizem Hatzilo. The life of Hitabahalu, justice seekers to Bahalu. Voila, if we agree or not, one thing's for sure. Itigize metzilo. Now's the time. Haji itigize. Aberetren ha'atyam. Nuzom tawiskum de hum Isaias towruduo. Kuloma medrizalo ha'ani opposition de life kulahum tabahalu. Mis TDF tawiskum de hum nab Eritrea ati hum towruduo. Or that's the first. So let's talk about choices. First one. Mis TDF tawisna nab Eritrea atina. Messias norudo. Collateral damage ka bezkhmatsi. Mish kala sabkamod zay tidale khmawti. Zi life zi wagi. At khofilkum qa'ad ndabarahum bun satizalahum zi life you. Ba'al qa'atna qa'ad manashima hantilash. Anyways, forget that. Listen. This is option number one. Option number two. Hizbi Tigray TDF. Logistic support yuhubna. Eritrea ya'atuna. Atikna khani. Ba'alina atina no. Option number two. Gambid Harit Hizbi Tigray khani. TDF ka. Support governor. Meretna qa'atu khani. Nahna na'atu. Samgin yuhugzuna khuna urido. Gin meretna khaitan kufu. Option number two. But you know what that would mean? That would mean ka'amnuna lohum. Kamegerum mumz amnuna gin zkhulu hijiz khone. Zkhulun riyazalana kamegerum mumz amnuna. Think about that kind. Ma'uduna haguzuna khanubun khol all day long. Karam kama uduna nam they didn't. Because there's no trust. Hijab da'una hanam kunotso na Isaias. Abalot trust. Talatilna against us tawagi'uhum.
هجا نحجزكم. Option number 3. كلنا إريتراوي unity قرنا بوشتي إريتريا uprising قولوا تهزبي نحن هاني diaspora زلنا هم قال قرنا حجزنا بسلبي بأكالات بتقيتنا وخيدنا بعلنا نوصل نخل. Is that a plan? Very dangerous. It's hard, but it's possible. Option number 3. Option number 4. Outside resources, Sudan, Egypt, Hahare Aditad Sol Ozalo, Haguzuna Nehelnayam Kani. Yes, you blue, no, you blue. Begin, all of it comes with a price. Some has been Hagazaka, but price is met, but free I'm at seeing. Mahsab Kolomalo. Besides, ko kurkur nai satkum na Western world, the USA, adina eton gala jigna tluzalohum no hasotizi. Izu kurkur nai tzadi. Besides kurkur nai tzadi. Dictator Salasan gala Ahmed Zgaber kurkur nai tzadai. Sa umanwa. Believe me when I tell you this. Gala makhsab alom. Makhsab nḥuzay bulum da tzadu. One day atiyama Eritrea kisaru ta. Money dozo bulum. Who's gonna stop them? Gin after geopolitical ba'asus la zerelu Miss Russia, Miss China, سائلهم خوفيلهم كلهم كباناي بالعلوم حق نجار نتيم هالدفاوي نو أمريكا شتنا نو Europe شتنا أنتم مسوعلو you تسدون قرنا you don't understand كم يصير so the option هي بكم الله جن أنا تحسبلو زلكم that I want you to think about. Let me give you some points. I made a post after Facebook nothing. مش post getting at it. بزعبات تزربا and بزح سمس يوم تزاريهم كم خمزي. Okay, so let me show you what the post says. Anele, Team Freedom. Remove Isaias by any means necessary. External forces were to assist. Who would it be? And there na Isaias bidhona garan hawri nayo. Many zahagzanan harkan hagazilom. Okay, and who has the biggest stake? Many buzh dilad zalo hawrudo. Sudan, Yemen, Tigray, Egypt. In T.R.A.P we don't care what you say. Atina katina khwatsina schakum de laikum gworun hilom inta ina negaber hasobulu. Izugudai is no longer about TPLF. TPLF is an old feud. It's beyond that. It's the dawn of a new era. Let's talk about it. These are the comments I got. And I'm telling you this, not only Dawood's opinion, okay, let me tell you what their comments was. One guy, Ephraim Zabahal, he said, what do you mean? What if TDF goes to get Isaias? And TDF, Atium Coach One, Herdelam, Koruazelam, and Taina Nagabarila. Can Harel Dina, Adina Atum Dina. He said, let's say that they're able to, which is very slim probability, all things considered. Do you think Wayana TPLF will work for Eritrean interests? I don't think TPLF is working for Eritrean interests. I don't think TDF will work for Eritrean interests. How could they? You just seen what happened, right? They're going to work for their own interests. And their own interest is size quota dalo. Delaikum balu atium korudu emzidali gink hasbululo kamegerina inan tehzbi kungod oh khamzi there's political strategies mish gin yifotiyum Abiy Isaias. Who's more dangerous to them? Isaias, because Isaias na Abiy zmar hozolo says king, so they know Isaias nherkatilomo Abiy ababokhi khadimi. Miss Mangusto Haramara Mau Dokhizu Hadumi. They know this. Obviously, they're strategizing because Hayaltiom, so they're thinking. Okay, now let's continue. Another person said,
This is my MGGH. We should create a strong Eritrean opposition leadership that represents our country with respect and sacrifice. A leadership that could put Eritrea and its people first. That all sounds great. A transparent leadership with clear policy and accountability. Excellent. Then we could think about having an outside ally that can only provide logistical assistance. We don't need any outside force to physically involve. Eritrean problems can only be solved by Eritreans. Okay, I agree. I agree with him. Believing in ourselves and acting in reality is the only way to victory. The question is, how many percent of Eritreans want to fight? Practically, without sacrifice, nothing is easy. Therefore, outside force is helpful. If we have powerful leadership, okay, Abwana, that's a great analogy, great thought process, great kulumish. The only problem is, you know what the difference between Tigrayans and Hizbi Eritrea? Let me tell you the difference. Big difference. هنا كم قدم سبوتتنا خمس نورو أبوتتنا دتتنا grandfathers of Eritrea هلو جگانو تقاليسم نتسرح نورو. The same thought process نرنا. Jigna thought process جگانو مش جigna thought جگانو yeah. هجيجين Hizbi Tigray أب عدوم زلو كم جگانو يحسبو يقالسو دوكم أب diaspora زلو كم يحسبو كم جگانو حساب اللهم عدي تهاريما كم جل كلهنا involve كن جبرينا كلهنا involve كن كونينا أبزنا تقالسو TDF أبزغا حزب تجري أبزي United States Europe زلو وا Instagram Facebook بخلو أماريخومات العالم هحاريخ أني بوزهات كأني نفيرهم نفسودان بسال دي باللوجيستكس فرقهم كأني أبعدهم كيرهم تقاليسهم بعلهم. The difference مالتي إريتراوي كومونيرنا قدم حجي خمالنا كلهم أبعدنا زلو أربتي من أسي خوفي لهم اللو تما أخذ زلو conscription نفسها وايك على سلو أب diaspora زلنا هاني هيك دف كن بنوال opposition هيك دفاوي طرح حادقين العيلو نبعدنا فيرو على سايدلين ولا millionaires على نت إريتراوي كوفي لهم ناتهم لايف صبوق زلو 200 million 100 million زلوهم علونا حنت إيدا العيلون كمان نعدنا ناخد حنوة. They all see what Isaias is doing. They all see what Isaias is doing in Eritrea. They all see what Isaias is doing to Tigray. حدا خابهم حيال نفع مهور زبها تسيو بعلو سمعوا يحواتي نهلا زمرت أبزي ترين قبرو بعد داويد كمزي كابتن إريتريا لو وتهدر زنبرو كمهوركم خونو تعاطعوا بوسران قرنا بخالق قرنا آتينا نعدنا كنف ناسنت كركبنا كم زبل تركبنا. You know why? Either A إريتراوي كركوريم B إريتراوي سنة فراحي or C كمايك قالس جلي جن حاجز يقولون أبائنا دولنا زلنا نحنا هناك نقالس نوعه وديرني جنبر نحنا نقالس أبي organization like يأكل يجمر بوش تسريرهم كأخفر سواي سدو إزاي تشكر ده تردعني إذا خايز له ومن تاي choice على عن حجي جزء مسألة إسايس كوردي إسايس نحوري رخاني أراجيت لازخونه either أملاح كوز دايو or تيتا توستو. No matter how you think about it again, no matter how you think about it, إسايس كورد كله many زوستان إريتريا. يمانه مانكي دي زوستا كابتن فيليبوس دي زوستا many زوستان إريتريا. إريتريا أتيها نتيم كلهم ناتو
حلافي زلو أفتي أخبابا زلو خلهم جزاوتهم صبو حزبكم موت أمي خلو some nice life زلو أبا أكاتا أتو first because Isaias كو figureheady بعلوت إيتا حزني إتي أمز الدقوفو جينا أبو زلو نعم كلهم تخسترهم first كلهم كستر بلو دحري كله logistics كله تأثر كم جارك أخانت حزبي ترحنو دحري سراوي تحواتنا خمس زلو عيد قتلهم نخا نتيم حلفتكين survive قبري خلوني نتيم حلفتي أبا زلو أبا أخات خسترهم ببحاري جينا تقدمي حزبي أخات خسترهم بدحري تايت خسترهم نخا بتقيتا بإذنهم جارك أوزيخا أب نت حزبي تهو تحزبي نحزر لها سخات خسترهم I'm speaking facts تقبلوا I'm telling you جين حجي فريحهم this is the biggest elephant in the room زلو right now Tigray أتيوم عدنا نمرتنا خاتم كفو sounds good more money who are you to stop them you're here with me what are you going to do تفكر ديها on Facebook what are you going to get on Instagram and say إسكاني نحر تجراي أتيوم إسايس كوت واقع بإريتريا إسكا خنرينا خندي إريتراوي هو زبلوا بتويتر هيك دفاوي كل فلوس وعلو حنتي جزي خمان واتيوم نتيوم ليبيا حواتنا زموتو زلو تزاريبهم زي فلتو أبلان بدوسة تزاريبهم زي فلتو ونحنتي خوفي لهم تقرأ كتب كل خاقين تسيهم سرعة عمي زلو أبلغهم تاعهم تقابلوا سكرحتي جيم اوفر تبالو نبركم أبلغهم انتاهم تقابلوا إزي تدون قرنا ناي حزبي إريتريا ناتنازل لنا نحنا فرق حزبي إريتريا جاغانو فرق خاني فرحات زي كمي جرنا نابزي مصينا جين هجي حد سبيت لا يخاتت لا يريا ولا هانتي سيله بيسكت جين غفا I don't bother her she don't bother me عند حشمال عيلاته هانت طوالي يمصا هي كما نيماتش مالتي مش تفلت كز فرق امحاره ابعلا ازي كو شجرنا دلو اريتراوي حواتنا بزعبا اريتريا انا اريتريا حماسين كمزي تكولو غزاي بلا 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 خلو علو مش سراي بلا 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 تسمع خايا خاني بعلم فرقي اثيوبيان قال again the biggest social media قالهم زهانا USA ازلا ملفلافا جين انت اذا مصانا لو تيدي زمص ولا حوس واس كون it doesn't matter ولا فرق تيغرايان كون ولا فرق Chinese كون ولا فرق امهارا كون عندها اريتريان الكا okay cool we accept that جين ابزي اتيها ايتفروسو تو army the opposition groups أنصارنا زاربو خمتات the way it's starting to look نعكن سمعنا زلو حجي كمزي هجدفيها أنصار هجدفيها which one is it هجدفاوين هركوينكا إسايس كايوري دي خاتدالي طوامين هركوينكا مس حزب تجراي لها كومت رحيم قال يلن أبزي خمزي نريالنا أخونن two choices لك هجدف إسايس نجوسناكا أملاكاي طعامي مس حزب تجراي كو دويل كالها when I say that I'm not saying you're supporting the government of Tigray you're saying this is wrong and I'm willing to work with anyone to remove Isaias تبلالها أتحوسوا تنجر أنا the people تيوم زلو مس حزب تجراي أخونا جين إسايس كأنه فوتوني ناتبلو زلهم حصوتيهم you're all liars to me كلهم فقاتلهم كلهم حزب تجراي هو زي جاي يجين you know إريتريانينا حصوتيه بخلت وجن تراحزي two choices لك مس إسايس لها or مس حزب تجراي لها بزعبا إريتريان جبروت لهم أنا بزعبا إريتريان دزارب زلهم زوكو إزاي رداكم كما جرأت فتح الرخوة بإريتريا كو أزارب زلهم No, Z, let's focus on Eritrea. Okay, let's focus on Eritrea. That's what I'm telling you. Can we get more focus on Eritrea as Gabber? But Tigray Atere Zururo?
سخاتكم تداناغورو يخم زلهم. Let's focus on Eritrea. ترحت له زلهم تداناغورو لهم. You're trying to buy Isaias time. بوش تيجين تدقوا فولو. We're not dumb. We see that. Two choices. Tommy, pick one. You can't be a middle يلن تجيزة تغيري. تقرأ مس أتوت كان إريتريا خطوط on Isaias. We don't want to see you cry, Kanye. I took you. Don't cry. Don't come over here talking about عدنا مرتنا أتيو أنا تتوها خبلكم مش أبي مش أمهارا مش درجي مش نقتلهم لنا خبلكاي. So don't come on my page screaming about we عدنا أتيهم تعينا نقبر تعطينا حجكم على سينا. بسوا كويس تشجر. يزيد تشجر. نعدنا نبي كابزي أمريكا نفيركا نعدنا إن TDF كتب أستيخات كتكي أبي نركا إسايس يحوات قتلهم كله. The number one Eritrean قتاليات العالم إسايس فوركي. ولا directly indirectly خون إسايس فوركي. كابو إريتراوي زباز حزق قتلية لنا العالم. ولا the flu, cancer كله تحواويسكا. TPLF حويسكا، أمحارة حويسكا، درجة حويسكا، هايلا سلا حويسكا، كابسايس إريتراوي زباز حزق قتلة يلاني. Period. Take that with a bottle of water. The problem with Eritreawi, we don't want to hear the truth. تحق الزربة عين فتنينا. أنت أقرأ those داويت زي خمسة زربا عندلينينا نو خمسة زربا يرلناي that's why يحموكم يقرص كبدهم يقرصوكم شقاق كتهدموا تدالي ولا إذا بزعبا TDF أتيو إريتريان إسايس كوتس أو كبدهم تقريسكم الله إن أنا زي تزارب كله جين من يزاربلو أنا يبلا له by any means necessary away ولا صومالي خون ولا سودان خون ولا أفغانستان خون ولا إيجيبت خون إسايس إنك تورو خلكم سنة أنا يدقوا فوق تخلكم 100% يدقوا فوق ولا TDF آتيهم TDF don't need no permission سلا تشارجي فوهم نابيهم زماتهم فتويو تلاقيو you don't get a choice in that you will see كتريوهم كما إزخوهم زربا ترجم يبلون كنا نيبلوكم اللهم ولا دقفوهم حزب تقرأ أي تدقفوهم بعلهم آتيهم كنوصيو إنا إسايس نحلكم كوفيلكم كتريد رايكم جين أي تحرقوا حزبي إريتريا اندحر تحاويسهم مس TDF or مس حزبي تقرأي كودوون إسايس كاي تحرقوا شعوب جزء نديد كتريهم كاي تحرقوا كوفيلكم تقبلوا Obviously, أملاخ نتقرأ كير عدلي مش so they're still standing. So أملاخ زبالة خوني. Doesn't matter what I say. Doesn't matter what you say. أنا ترحب لكم اللهم. دحرأي تقرأ أتيا بإريتريا نبى مرخ نحكيدا تأجزن نحمتيا. هو they need to recover. Logistically, سبب مويتهم قلبهم أخليا to bridge the سيرو. They're gonna recover. As TDF recovered نقبر خاني T.R.A.P نمعيشة عدو before it strikes أبي خاني حجي بكله حجوزنا بكل يهدم له إسايس كاني يقرب له trust me I know this I'm just telling you بإريتريا آتيو حزب تيغراي نإسايس خير كله نبقى أسمر خير كله شعاجزة أي تحرقوا إنحر أقولو جزاي تحويسهم مسؤوم سرايا نرتحويسهم مسؤوم حماس نرتحويسهم مس TDF آتيهم نإسايس كوردو كاي تحرقوا كال موتالو what other options ألو أبو ديم زموتو تيوم دك عدنا TDF نأتوي تايم جورو no إرتاوي حجزومني at this point anything's possible دخانة خون خلني don't get mad anything's possible دخانة سعدو مثلا تعبلو TDF آتونا بإريتريا أكيو كولو جزاي سرايا تبلو توعلو ترجم زي بلو
Eritrean, lowlander, highlander, Eritreawi, Muslim, Christian, Eritreawi, doesn't matter. Gim kamei goru uzwarid. How is Isaias gonna fall? Is it gonna be at the hands of TPLF? Is it gonna be at the hands of Tigray, TDF? Or is it gonna be in the hands of Eritreawi? Eritreawi, Manasseh, ab Eritrea ዘለኹም ab ኩሉ ዘለኹም ትሰምዑኒ ዘለኹም እቲ ሕፍረት ንሕከተድሕኑና ዘሊኹም ረኸብዎ ባዕልኻ ጣዓብ ኣሎ ኤርትራዊ ኣውሪድዎ ክንበሃል I'm telling you ከመይ ጌርኩም ክትስዕሩ ትኽእሉ ሓደ ቆልዓ 14 15 ዕድሙ ዝኸውን ካላሽን ሒዙ ክብትኖ ኣለዎ ሻዓ TDF comfortable. Thank you. ኣይተሓዙልና እዚ ሰራኢ ሕማቕ ሽም ሂብና ባዕልና ክነፅሩ ኢና ኣባ ኢሳያስ ወርድ ኣብኣ ይቅበር ኤርትራ ንኤርትራ ፅርያታ ማለት እዩ ንሕኮፍ እና ተማጊትና ግን ከም ገለ ጌርና ቀልጢፍና ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክርሽኖ ኣለዎ ጠዋሊ as fast as possible. In the Hizegavara, Dowilna, Tomagitna, Bizaba Raja, Sakit Zeraba, Hongol Zebuluzik Alasalu, and Tahoni, TDF Karabia, his Bitigray Karabalo, Kaatiu, Adam, is the international law Hulurid Ani? Trust me, يردعني international law كميجر كان بكال عدي invade تجبر لها إتي excuse ناي TDF عدناها invade جرو هاري مومنا آتيناهن هار مومينا many دوزلو there is no more Bill Clinton what's that نملا زناوي خمتات يلن نبى سمعنا نها آتيوم 40 miles 4 miles نبى إريتريا آتيوم نرو خوفيلهم سجاب what's that يلو Bill Clinton حجين مني وصعد زبلو بايرن كواي فتواني نسايس تقاربوا تدعلوا يحواتي جيزيك غيرين أبراهام ودي وستانيو أب أزلو بإريتريا زدقوفون نسايس أفوركي أبا أخات دكس كاب إريتريا توتسنيكا ولا ودخون ولا جنرال فليتهم ولا كل شيء أي أبرها كاسهم ولا يمان كفؤ منكيهم أبا أخذ الدكس أبكار عادين هاديم كها ناب أمريكا هايتماتسو أب يوروب أب كندا أب أستراليا تحبوا أب أمريكا جين كايتماتسو أب زعدت سلمتي كومتات لونا جانجز Ta-da! Komi. Because كم أنا زحسبه كندي حواتك أتيلك مالتي كندي حواتك أتيلك أنا خوفي لقريئك خلاه ولا حنت زي جبروها أتيلك يا مالتي جين I know زربا زلوه تعوم يسمعكمني بوزح يحرقكم تفرحوا إيكم أبزي حممي نعكا أبزي حمني 3 عمد خوفي لي يصنعون عليه 3 عمد واي مليني بابا سلامتا حواتي متلو أنكو سلامتا حواتي ترشينو جراما سلامتا قبركي خلني أبعدخي بابا سلامتا أبعدخي قبركي خلني ها حفتي سلامتا ابن إريتريا ايربورت نحكيرك إساري حواتي كلهم ابتئون political prisoners تأثيرهم زلو تحت قرقات كني مني ززار بالهم زلو زيرا بيراندي شيتو نقول مهر سوي بديلو stop this is not going to work no more TDF نيرتران هاتيا أي تحرق قبلكم الله you have 2 choices تقالس راب جزا خوفيلك حرق or حجز it's your choice انت اجزيت متصلا بزعبا زي تزارب كم زي سب حرقينا that's the problem ابزي زعبنا we don't have time for that حبشا شت اراناتكم we don't have time for that
نحنا بفيلينز أنا خينينا أتا قربتي كاي خوري مخومي تبر نو خوري كنت كوري أزيري لك حريكا قلقت قبر أزيري لك ألو بزحنا عكتم كفوني زيري so we already know how that's going to play out ستنكف يتنكف you know what I mean that's just life you have to apply the same strategy Isaias حزبي تግራይ تنكفون سوم كأخذ تنكفوين after ما أخذ الله عني هو بالكله أباخو موتي كافت ما أخذ كا نفس خادحن remove yourself from that ما أخذ remove yourself from the middle you have a choice يا هواتي أبكلتين أتمعين زلنا حجي أي ناتي رئيتو ناتيكم زرداني opposition توامي 80% بس إحنا لنا شعب عتي خسرناكم كله يحواتكم عديهم كلهم مسموتوا شعجزة كلهم opposition تغيرهم هحر لو فيلا لو خمزي سراعي ودي سارة خمس إلهم قحافات إلهم بلا بلا زوز وعلو whatever ولا خفلو ناتهم قدايستي جين إتجي زي ما تقولوا كنزاربوا لنا أتزارب بزعازي كسر حيدلني هنا by any means necessary قبل كله دخوانه أتيو بإريتريا السايز وردو يدقوا forever كله كلا عالم أو عندنا كلا حاجة كلا country أو عندنا كأت نعزل لهم كأني okay cool solution أمسو TDF عندنا كأتون حدول كونكا solution أمس مسام أخيبا جرنا كم زينا جرنا بعلنا أتينا خنوصوينا سكاتكم حجوزنا دقوفنا أبعدنا جينا يتأتوا رقم خوينو خاني strategic أروبو جزاي حل فلو some coffee لو ما يعيشونهم بأكشن يمسخولو زلو one week مسحلفة إن أتينا بإريتريا كايتبوخيو أبا خوفي لكم just watch like you were doing before all this tough guy talk doesn't do nothing for us Eritrea not nothing the problem ka most of you Eritreawi psychologically damaged them كم Eritrea تحلوا زلهم كابنيو كم زي كأتوا عدنا كاب Canada كاب America كأتوا عدنا تبلا you're not on ground doing nothing so what do you mean all you get to do is speak like me خلق يلن you told you can't control that but from the T.R.A.P ذهبهم Tigray, Egypt, Sudan, Djibouti, ZN, Yemen. Many مخصب زلوا the most نبى Eritrea articles own Isaias many كابين. Right now the number one stakeholder Tigray is the number one stakeholder because Godi Iwom, Qatilu they're focused on Isaias. Abiy mush badbats lazukwana ifotu. Isaias, he's the mastermind behind all this. They know. They're not dumb. What are you going to do? I support it. Dawit, Captain Eritrea, supports any means necessary. But Dukhwane, Bismi, Bit Eid, Bin Afari, Bit TDF, Bit China. Yurat. Salasa Ahmed, I don't have another 30 years. Use your logic. He invaded Tigray, and Tigray wants revenge. They know strategically that would be the number one prize. Kandinab Addis Ababa, Tigray, TDF, Hizom, Butir, Bisarawi, and Dataharomo, they're not going to do that. Tigray Nirhabzilla, Addis Ababa Zinhala, Tigray Nirhabzilla, Eritrea Abzilla, Talagi Bomium. So what is the shortest route for victory? Addis Ahonen. Soldiers not to Yurushanium. Aserte brigade Jumotsu, Yikalasu, Shawata brigade Jumotu. So they know in their Hangwal alone, Eritrea Atiumium, Nesayas. And as a Hatijalo, TDF, or Manim Sub Atu Nesayas Orido, Eritrea, Huate, Temabota, Tadeta, Asiram Zalo, Sonka Adhanuam, Aitatonkufu. I'm talking about the civilians because the civilians are innocent. Again, psychologically damaged. We'll get Harimom, Amiche, Hamzi Malinamish.
كاياتو بعلنا إنا صاف نقبرو زي سرحني أرئيني خمي سرح بعلنا إريتريا زرومة تلوزلهم أرئيني. And my next question for you أتيو يحواتك ما تخلو نهزبي تقرأ كتشف خلو أبين نركا خط أرومو شعو خاني تأرومو دون نركم شعو؟ No. Eritrea أحسن. I don't want to hear Eritrea no more. Eritrea 3 عامات 6 عامات سمعي. لو تيزي زي ما تسأس another 4 عامات سجاب زحيل سجاب ودز was to Eritrea. I don't want to hear that nonsense. I don't. You need to be realistic. Isaias أرسعني صادفت وياهم. ولا 100 عامات يحلف أرسعني. ولا هزبخون ما تشوف قتلكايم. Isaias don't forget. Hangola lo, nisi smart. Again, بعد TDF guy, you felt my research. They're not gonna forget either. كما يجري إذا ما solves هون. نرخوفي له تتروي هارمومي. They know this, so they have to strike first. Is that simple? Isaias نرخوفي له ceasefire مني له. TDF ceasefire بلن. Isaias ceasefire له. No, I mean Abiy ceasefire له. مش Abiy ceasefire له. Isaias got خوفي له. You think حجي خوفي له almost ceasefire لنا يبلا له no. ceasefire مالت تبزي ناي وقت جزء مهابوني كحيل قرابي مالت. That's what ceasefire means. So Tigrayans نرسم لهم يعواتنا كماتسي again. Don't let up. Now's the time for you to hit Twitter. Now's the time for Tigrayans to hit social media even harder. Now's the time to send money to your troops and all your people to ensure they don't get blasted again. Don't relax. This is not a victory. This is not a victory yet. TDF, ceasefire, to bridge T.R.A.P, humanitarian aid, I got it. Don't let your guard down. You already know what's coming. I don't even have to tell you that. I'm sure everybody knows this. It doesn't matter. We have to look good. بعلنا عاتيكنا تحقاقيزنا نتي سراوي تابوزولو خمقلا جرنا حمقولو كنت we have to convince them مسانا ربخالا آتينا خاني كنوتس أولنا. The problem is نحر أبيرترا آتينا خنوتس أولنا إسايس مسيحواتنا خنواقاينا إزوكا أي تشجرنا داود سراوي تهيزنا أقول نحجي خيدو نمين يزك آلس نإسايس كبتسه نحواتا يزك آلس so إرتراوها قتلوا كم يركع أحد السائر بوز حيز الشجر كبيدين أنا نحوك قتل عيدلينه كم يجري إن إسايس ركب strategically هم جرو نإرترا سرعي وازلو إذا ما بز السوشيال ميديا بلا نفتنجا جسرفو قلق زلهم كأن نباهم كم تسير حراي. We'll talk about that later. فتنجا خاني peace love تدرف الله نبقى قعدت مسيوم كات صرفوا له 45 عامت تقاليسان عدا ولا شعبية نرى ولا جبهة نرى. It doesn't matter. فتنجا تبعها أسرت when she was 14 years old, the singer. If you're Tigrayan and you're Eritrean, I need you to support Fatinga. Support Gubarwa, website Natakhuru, help her financially. 45 years of service in Eritrea. 45 عمت. My entire life تقاليسا. حجب peace نحتزاريبا زخولو جigna سرح زقبرته خدم سسوو. Because حنتي روغواد قعدت زحابت أتبزي بوندا سرح كتب له زيادة خمزي مع بعلا بأمريكا تحابي أس نفتنجا كتصرفا كما يزي سمعكم نتيجة ناس كتصرفوا بعلها تقاليس كا زي تفل بعلها وتهدر زي خونكا جينا بقى حبيبكا اقرخا خندز خون زيد كا تسليفو كتصرف نفتنجا أنا ده هجي نفتنجا حفتين حسن أي فتأكينه هذا ما أتخن راخبينا يبلا كله خو فتنجا حفتنا داوود كابتن إريتريا يدق فاكيه حفتيه كناما حفتيه درافيت حفتيه دلاي فتيكوني
they like khoni ana dig fakki music nat ki khsaote kabnat ki kstak gazi nabakhi invest gabre I don't care about not ki history wala hanti na adday 45 عامت يفكي نزيان حليفكي ابزص افخذ وزوعلو زلون فتنجا خاطم كاني ابقلاي صدفو نفتنجا زصرف كمصاكي كاي تصرفوا سبرت حيزا اب عدنا تقاليسا ات سايكولوجيكال خصتين اب عدنا فتنجا تسريحه من فقار هيبكم نفتنجا كتنكفوا انا تفيني دون فتنجا خمس قدم لا أنا جين ولا شعبية خون ولا قال خون 45 عامت نعدي زي تقال سبب أنا كسرف زي shameful أبلا كمان شمنس كهجين نقالت هيسا خاتوجين إذا خبلالا إذا حريق أتنيا حنتري أيا ولا تصرفني I don't care ساتكم سنة سرعتي لكم سنة سرعتي تفيكم زلو بتعامي سنة سرعت فتهنجا أجرا تصرفوا بوا حنتين تا سالما تبهال الله بوا إذا تقالاسيتنا إريتريا تمثل بانديرا هيزا ذات تقالاسيتنا إريتريا زيا ريوا زيا حق نجر رياي فلقني سالما قال ينزلوا عقد السنين يجين نفتنجا جنك تصرفا زيارة كندي قاعد تريفوا 400 باوند بزيها بقعات بشورو بكيك ببونس نفتنجا كتصرفا ازيا اب اريتريا بعلا زيلاس تحابي اب كالا عدس نفتنجا كتصرفا زيا سالما I think سالما I felt اني زيا انا كو حولالي اذا وتهدر عيني تهاريمي بزي عيني حولالي تهاريمي بوزع بوريك جنطلا بخلو مش ابزي فنجا هاريمات هم بي وريك بوزع دامج كالنا يعني I'm not perfect surgery لنبزي حاتسينا لوبزي حاتسينا بأجري لو دين إزياس نفتنجا حتناس 45 عامت فتنجا حتنا تقاليسا لإريتريا بعد زين كتعرفوا أبتنا YPF DJ هيكدف ويب سايت كاب يسمعوا من المزاربو ودا مرعى كم what's يا كبر ترشيع تغيره First of all أنستيا سبيتيا Second of all ما عارف مسألة يخونوس أبز زلوس نعرف ناخذ صرفوا مسألة لكم دلايكم تزاربوا جين تتخلوا زربا مساخم even زخونه حجيز يا سالمات بهال مس I'm sure كتريا أنا زي متى وزي عقامي كله خو كبهال زي أنت أجد سنين أنا بلوكم الله يهواتي نتيم جاكانو إريتراوي مسانا زلو إزيوم بعد قعدت كتصرفون كلو إزيوم بعد دولوت ناي دولوت 20 pounds of دولوت بلعاس نفتنجا كتصرفا فتنجا كأربعان حموشتن عامت أو عدنات قليسا كما يزي سمعك نتيجنا بعد دخل زموته زقالة سي تواقي أبو تواقي أدي تواقي أبزيها خوفي لازيها هريمة كاب نشتغل تاكي سمعني I'll tell you what كاي ودا أخو خلو خوز لايف I'm gonna give it 1 minute تحر حج أب فيسبوك ماتيو تكيري زبلكا إزين سمعون تكيري شكوريناتات عمباباتات لبيتات بلوخم زلو انمينا اريتريا تكيري مشرفت تكيري شكوريناتات تن انستمت ان شكوريناتات تكيري اجندا لون سلدي مصرا قال حوسواس امحارا ميكس قالهم كما ايلو زمص اكو فيسبوك تكيري سبل أبا أطفئوا remove جاركم وحفوا تكيري لومي I'm saying لخو لومي خكتت له come on bro don't disrespect the Tanga
Fatenga's in my heart. The Fatenga, do not disrespect Fatenga. I'm telling you, Fightinga. There's a photo home, Faytinga. Look her up. She did everything she could do for her country. Everything. Voila, when she gave Isaias the flowers, he tried to like diss her a little because he's guahaf. Isaias ba'alu guahaf ስለዝኾነ queen ምስ መጻቱ ንግስቲ ምስ መጸት ኣይርድኦን እዩ ሰራቂ ስለ ነታ ሓላፍነት ስለ በዓሉ ስለ ሰረቆ ንግስቲ ንጉስ I think ንግስቲ female queen ምሽ ክትመጽ ኾላ ፊዮሪ ሒዛ ኣይርድኦን እዩ ኣብ ኣደንቆሮ ስለ ዝኾነ ሰኺሩ ምስቲ መናእሰይ 14 ዕድመን ስለ ዝውዕል stupid እዩ Queen Elizabeth Obama invite Gabrohola Tabahalu Ndabahalu Homigerka had the Balan Fatinga. So Halifkas Ba'agatka Orfua. Come on, guys. We have to start protecting our people that did something for our country. It doesn't matter if they're Shabia, it doesn't matter if they're opposition. It's 45 years of her life. At age 14, she joined the military. Age 14 as a woman. What do you think Fatenga went through all these years? What do you think? Eritrea. She's still alive, successful. Not a family Maria. This is a success story. I'm telling you right now. And a team freedom he's an abachanism. Leave Fatenga alone, let her make her music, and enjoy her life. Arba'an hamushtan Abiy Ahmed kasirana abdina. Sukhatkin gin, hadimkin, of Canada, of USA, ndahabatkin baga'ad badulot, t'arfu tu'ulu neti'um jaganu natna. I'm not having it. And else araf I fotuni again, I'm going to hold you accountable. Sarihe, one by one. I'm going to start holding you accountable. You want to make fun of me? Cool. Open on social media is agame is Tigray hasod that's cool. I don't care about that. That's why I'm public. Because I know who you are and you can't fade me. You can say whatever you want. And I'll tell you the truth myself. I was born in Eritrea but raised in America. I have nothing to hide. The lie is you better focus on me. You want to diss me. I don't care. I mean, if you're significant enough, I'll reply to you. If you're not, there's only few ways I want to reply to you. If I respect you, I want to reply to you. If you're insignificant, you don't matter, whatever. That's it. And if I really don't care about you, then I'm just not going to reply. Like I don't like that. Team Freedom Tazaribo Masai Sima. Fatenga, Zaba Fatenga Tazarib. Mohodula Laske comes in, no way. I Tidula Lahanti. Bala Hadda Gafa. I said, okay, too easy. Surah Fatenga men's for Kolan Hakuan and Fatwa. Menze Fatwa lo. Bazia Nagata Haragin. Guadabasi, come see, who cares? Nobody cares about y'all. You ain't doing nothing. You didn't fight for our country for 45 years. This lady has 45 years of honor in Eritrea as a woman before the times even changed. It was hard then. Now you ran to America and USA and Canada, and now you want to eat dulot and make fun of Fatenga? Come on. There's levels to this, ladies and gentlemen, and you're not at her level. With that said, think about what I said. Tazarim na lubuzu hazinai. Eritrea TDF if you can share the video. If you don't, that's up to you. I don't really care. Don't matter to me. I just want people to hear my message. YouTube ka 4,000 but hello finally. Okay, show me YouTube kani. We're gonna conquer it. Team Freedom platform could go over at YouTube. First, I want to reach 10,000. I want to say thank you for helping me with the YouTube channel, Hagis Kana. I appreciate that. You're good peoples. Call it the life of I call it shows atenere. I don't mean to disrespect you. I went in there with a good heart. I just wanted to understand. I love all of you.
Misahum, Mr. Lifetay, Miss Opposition, Komatate Zalohu, you guys understand it. You guys know Ndertagage, Dawit Tagage, and I'll fix it. John Black, I still love you. I think John Black is the funniest man in the world. Sometimes mistaken Hergeret, Hazala, Hawaii, Msaha Zalohu. Kulahum, Tesfo Mahari, Kulahum, Memher Temezgen, Kulom Abzi, every day is Alasuzalo. I support all of you 100%. Ginawate can rahabalana to Gizemetsilo can Ariolana. Eritrean Atubloquinkum solution. Eritrean Eritrea Hagazan Atamanquinka solution. Komika Kamegerka and Oriohans. Eritrea Manisokablofen. Kamegerna in Eritrean Gabrahams. Gin hurt hizbi Tigray atune Isaias kawrido khani anizbil nahaguzum ba'alanaha tahray Tigray awridato tarah kaiblu. We can say, hey, we help too. In hizbi Tigray, TDF, they believe Eritrea should be free. Yes, because Zanawi said that. All I'm saying is either ba'alana ta'nabulo had a sub had it eat that's close to Isaias. حسولو اتيوم هدفاوي مس اسايز دولكم زلهم باريغارناتو تعبلو دهريو اتي حفرت سيف قبلنا لها مالتي بعلنا انا وصينا نبل نعقوف لنا فريخهم جين كاله حزب ماتي خوص اهلو ايتحرقوا سطر حزب زلهم because that's the elephant in the room right now. سك زاربولي دونيو no كايت زاربولي no يزاربولي انا حزب تقرا اتيوم حرساس او صيامو كايتحرقوا بعلنا زي خالنايو بعلم غيرهم حفر تحقوس it doesn't matter أنا بلا كله يبلاكم علىهم إن عكنا ورده خوينا مسؤول لو حجة كاينا حفر إريتريا بزعبة إريتريا إن الحاسب كونكا حجة كنا ورده with that said يعني الله هواتي happy Friday I love you all فتنجا هفتي I felt أكينة إن هذا ما تمسح راخة بدلية شونا تخمس أكية أبزيد صرف خذ له خاني وكأنش يصرفوا don't pay them no mind معارم ساخونا أبزي أمزلو كحسروخي أنا هم السلومي بيجين بسنة سرعات يزم سلوم أنا يسعرفني جين حبيت كا بقعد بدلود نحيلا خمت ترعاني أتزارب زلوكم شوقير كا خمزي حبيت كا نحمسيها I'm gonna call you out بعدها exercise تقبرز نتي أتصبقتي درافيت exercise تقبر تقالي ساخد صرفة أخون that's all I'm saying I love you Captain Eritrea out Happy Friday. Congratulations, Hizbi Tigray. Hizbi Eritrea, congratulations, Kablokume. Miso red nayo. Gin hayalteokum at the Adina Zalohum to Asirkum Zalohum. That's why it works. Hizbi Tigray, celebrate, do what you gotta do. Don't let your guard down. Captain Eddie, I love you. Have a good one.